Today we will be discussing this aspect that is shown in the whiteboard, that is input, interaction and feedback. Input, interaction and feedback. Amra jani what is input. So input, in case of computer there will have some input device. In case of computer there will have some input device. What are they? They are keyboard, speaker. These are the input. Input in some data to the scanner. And there are some output device or output that is monitor, printer, this and out. But in case of TESOL, there are some input and there are some. What are the input? Input are listening and reading. These are input. And what is output? Speaking and writing. So, which is related to what? It is observed that the person or the learner who passed many times in case of their reading, their writing is very good. If you finish 10 novels in the target language, what is the target language? It may be English or French. আপনি ফরাসি ভাষা শিখতে চান, সেক্ষেত্রে ফরাসি ভাষায় লেখা যদি আপনি 10টা নভেল পড়ে শেষ করেন, তাহলে দেখা যাবে যে হচ্ছে আপনার ফরাসি যে লেখা সেটা কি ভালো হবে। In that case, reading is the input for learning. Again, listening is the input for speaking. If you watch 10 movies not in the target language, suppose you want to learn French language, if you watch 10 movies in French language, then means at the time of watching movies you are listening the talking or the dialogues done by the actor and actress. So these are hard. Speaking will be the best. So in case of speaking, listening is the input, and in case of writing, reading the output. But it is interlinked. Okay, learner is there. So this is. Then what is the input then? Okay. And input is actually language data. Language data that we get at the time of learning or at the time of learning second language. So what is the definition of input? Input is the language data that we get at the time of learning second or foreign language, that is language data. How? Our question is that how we can get this input. Which are the input? Listening and reading. Especially the listening, we can get very fast answer and quick answer is that through interaction we can get input. Through interaction we can get input. Interaction with whom? You can have interaction with speakers, of course, native speakers in person. That means you may talk to a native speaker. Suppose you want to learn Chinese, you can talk to a Chinese speaker face to face. That is called native speaker in person. If you talk to a native speaker face to face, that would be the input, one kind of input. Native speaker in media. If you watch Chinese lecture in YouTube
television or in other social portals, that can also be a kind of input. এজন্য বলা হয় ইংরেজি শিখতে চান, কোন ইংরেজি শিখতে চান? ব্রিটিশ ইংলিশ, তাহলে হচ্ছে বিবিসি দেখেন। ইংরেজি শিখতে চান, আমেরিকান ইংলিশ শিখতে চান, তাহলে কি CNN দেখেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশের কোনো ইয়া নেই, ইন্ডিয়ান ইংলিশ শোনার জন্য কোনো রেডিও নেই। চাইনিজ, বাট অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশের আবার আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক, ইন্ডিয়ান ইংলিশেরও আর ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারা গ্রহণ করেছে। কারণ ইন্ডিয়ার জনসংখ্যা কত? প্রায় 200 কোটি, 180 কোটি। ওকে, সো ইফ ইউ ওয়াচ ইউটিউব মুভি or television, through watching television, through watching movies, that can be also a kind of input, but that kind of input, that means that may be called in native speakers in media. Again, you can have input from another L2 learner. L2 learner means আপনাদের ক্লাসে কতজন আছে? 29 জন। এই 29 জন সবাই হচ্ছে আপনারা কি ইংরেজি ভাষা শিখতে চান কি জানেন? মনে করেন আপনারা ফরাসি ভাষা শিখতে চান, তাহলে আপনি ফরাসি ভাষায় কথা বলতে পারেন কার সাথে? আপনার ফ্রেন্ডের সাথে। সেক্ষেত্রে ফ্রেন্ড যখন ফরাসি ভাষায় কথা বলছে, আপনি যখন শুনছেন, তার মানে বন্ধুর কাছ থেকেও আপনি এই ফরাসি ভাষা শুনতে পারেন। ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান হ্যাভ ইনপুট ফ্রম ইউর co-learner মিন্স আপনার সহপাঠী, যার সাথে, সহপাঠী মানে কি? ক্লাসমেট মানে কি? বন্ধু মানে কি? যাদের সাথে আপনি শিখছেন। ওকে, সো another L2 learner will be the co-partner, and after getting the input, learner modify his or her understanding. After getting the input, learner modifies his or her learning or understanding, and then after how they modify, that would be the innatism or behaviorism theories are related. Innatism theory বলবে যে কি এলইডির দ্বারা, আর কি নেটিভিস্ট কি যেন বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি বলবে যে বিহেভিয়ার। আপনি একবার শুনলেই সেটা হবে না, সেটা কি করতে হবে? বারবার বলতে হবে। বাট আওয়ার কনসার্ন ইজ দ্যাট ইনপুট। সো আফটার গেটিং ইনপুট, the learner will try to understand the input, and after some time they will produce that linguistic data or language that is called output. So what is important for input? Important for input that output or the language learning, that of course there should be an input. ভাষা শিখতে হলে, আউটপুট হতে হলে অবশ্যই ইনপুট থাকতে হবে। ওকে, এবং সেগুলো কার উপরে থিওরি? The three views on input is language acquisition, that is the behaviorist views, nativist views, and interactionalist views. Okay, so some say, that means Noam Chomsky says that according to our biological program we learn language, and B.F. Skinner said that we have learned language for the contribution of their behavior, and also others scholars they will say that we learn language for the contribution of our interactions. Okay, so without interaction language can be learned. B.F. Skinner said without behavioral pattern, without repetition, language cannot be learned, and without LED and UZ language cannot be learned. That is the, but our concern is that in order to learn a language, input is necessary, and input can be from media. These are the channels of input. শুধুমাত্র রেডিও, টিভি, টেলিভিশন এগুলো থেকে ইনপুট পাওয়া যায় না। ওকে, ইন্টারনেট, উইলিংনেস, ইন্টারনেট, লার্নিং, অ্যাচিভমেন্ট, মোটিভেশন, এনগেজমেন্ট, অ্যাটিটিউড, ইনভলভমেন্ট, সাকসেস, ওয়েলবিং, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স, উইলিংনেস টু কমিউনিকেট। ওকে, so this will, and clarity should be there, rapport should be there. Rapport, that means the friendship between two learners. Credibility, care, stroke, confirmation, and immediacy. These are the things.
So in case of language, in case of classroom, we can also have input. এগুলোর বাইরে আগে আমরা বললাম কি নেটিভ স্পিকার নন নেটিভ স্পিকারস এর কথা বললাম. In classroom we can also have input. Okay. In language input classroom, in the classroom we can get input in two different ways. From NS means native speaker teacher, and NNS non-native speaker teacher. NS means native. এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরে থেকে শিক্ষক আনা হতো. হ্যাঁ, প্রত্যেক সাবজেক্টে একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে এখানে এনে নিয়োগ দেওয়া হতো. হ্যাঁ, তো এরকম যদি কোনো শিক্ষক আপনি ফরাসি ভাষা শিখতে চান, আপনার ক্লাসরুমে ফরাসি ভাষার যদি কোনো শিক্ষক পাঠদান করে, সে তাকে বলবো হচ্ছে আমরা নেটিভ স্পিকার টিচার্স. এবং এরকম নেটিভ স্পিকার টিচারের কাছ থেকে আপনি যে কথা শুনবেন সেটাও হবে ওয়ান কাইন্ড অফ ইনপুট. And in the same way, what I am delivering, আমি যদি ফরাসি ভাষায় আপনাদের ক্লাস নেই, so I will be the non-native speaker teacher. So in the classroom, you can have input from native speaker teacher or non-native speaker teachers. And also foreigner stock. Foreigner stock, that means you can have foreigner talks from media. বিদেশীদের কথা আপনি শুনতে পারেন. So the chapter investigate what happens inside the learners. Okay, so there is a linkage between input and output, and without input, output will not be occurred. And how input will be done? That means input will be done through several ways. That means for the successful completion of the input, we have to, some other factors are necessary. That is willingness to communicate, interest should be there, credibility should be there. So it is axiomatic that, তার মানে axiomatic means প্রবাদ বাক্যের মতো সত্য. প্রবাদ বাক্য কি? সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে পূর্ব দিকে অস্ত যায়. প্রবাদ বাক্য কি? সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়. এটা হলো প্রবাদ বাক্য. এরকম in case of input and output, it is axiomatic that in order to SLA to take place, there must be some L2 data made available to the learners as input. What does it mean? It is true, like broad daylight, that if anybody wants to learn second or foreign language, of course there should have L2 data. That means foreign language data available to the learners. What are the data? That means you are attending class, that is the data. You are listening, you are watching movies, that is the data. You are watching news, that is the data. So anyway there should be a data. That means L2 data. সেই ভাষা শিখতে যাচ্ছেন, সেই ভাষার data লার্নারদের কাছে available হতে হবে. That is axiomatic. That is true, like a broad daylight. That is one condition. And a set of internal learner mechanism to account for how L2 data are processed. So we have said that from several channel, বিভিন্ন চ্যানেল থেকে আমরা L2 data, that means input পেয়ে থাকি, এবং after getting input, that data will be processed আমাদের ব্রেনের মধ্যে. কিভাবে? তিনটা থিওরি দিয়ে, introductionist view, behaviorist views and innatist views. So the data will be processed and then the language will be learned. For this reason, input is important for learning second language. A major issue in the study of SLA, however, that has been decided to what weight to allot to L1 and L2. Okay, so it is a matter of debate which one you will be putting focus on. কোনটার উপরে বেশি গুরুত্ব দিবেন? আপনি ডেটার উপরে গুরুত্ব বেশি দিবেন না প্রসেসের উপরে গুরুত্ব দিবেন? Okay, on one hand, it is possible to conceive the learners as a language producing machine. Learner, according to behaviorist theory, that is, learner is considered to a language producing machine who automatically and effortlessly learn L2, and provided he gets the right input data. বলা হচ্ছে in one perspective, if the data
দ্যাট মিনস ইনপুটটা যদি কারেক্ট হয় তাহলে লার্নার সেটা যে কোনোভাবে হচ্ছে শিখে যাবে। এটা কিভাবে ধারণা করা হয়? ধারণা করা হয় যে লার্নারটা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রডিউসিং মেশিন। সেখানে যদি আপনি খাবার ভালো দেন তাহলে হচ্ছে কাজ ভালো পাবেন। হ্যাঁ, ইন দ্য সেম ওয়ে যদি লিঙ্গুইস্টিক ডেটা, যেটাকে আমরা বলছি ইনপুট, সেটা যদি ভালো হয় তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা যাবে। অফকোর্স দেয়ার আর ইন্টারমিডিয়েট পজিশন। On the other hand, the learner can be seen as the grand initiator. That is, it is equipped with just those abilities that are needed to discover L2, and no matter how improvised the L2 data are. Okay. Second view is that if the learner are enthusiastic, যদি লার্নারদের মধ্যে ইন্টারেস্ট থাকে, তারা যদি কোনো জিনিস শিখতে চায়, তারা যদি কোনো জিনিস আগ্রহের সাথে কোনো কিছু জানতে চায়, করতে চায়, তাহলে কি হবে? ডাটা যেরকম আপনি একবার কি হচ্ছে 5টা মুভি দেখেও শুনে কিছু হচ্ছে না, কিন্তু আবার কেউ যদি একটা মুভি দেখি ওখান থেকে সে ইম্প্রোভাইজ করতে, মানে যদি একটা আবার শিখছে ওখান থেকে আরো That means the willingness of the learner, the interest of the learners will also make a learner to learn second language very quickly. And some other view is that যদি ডেটা ভালো হয়, যদি আপনি ভালো মুভি দেখেন, সেখানে যদি ভালো নিউজ শুনেন, তাহলে সেক্ষেত্রে লার্নার শেখা যায়। So whatever may be, and of course there are the intermediate position in which the learner is seen as a active contributing to the SLA, but dependent on the provision of the appropriate input. So input, there is a linkage between input and interaction, and that we have seen that the behaviorist view of SLA, the learners, and in case of the behaviorist view, in case of the former, the learner's interlocutor made specific forms and patterns which are internalized the matter initiating them. And also other things, nativist theories will be there. Nativist theory accounts that SLA view of the learners as the grant initiator. Behaviorist view that learner is responsible. Nativist view is that learner will have the language producing device, LED, and they can learn language. Okay, so whatever may be the case, there is an importance of input. And input we can get from classroom, from native speakers teacher, from non-native speaker teachers, from foreigner stock, from media we can get input. So what might be the kind of input? Input ta kemon hobe? In one condition it is said that if input is good, then language learning will be better. Okay. And in another explanation, if language learners are very much enthusiastic, then any kind of input will work and they will learn the language. But there is an analogy that is called the mother race. Okay, the first challenges, that is Watson saw that input should be comprehensible input that we have got in monitor model. Monitor model আমরা পেয়েছি যে ইনপুটটা কি হবে? কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুটটা কি? যেটা আপনি আগ্রহের সাথে ইন্টারেস্ট নিয়ে যে ইনপুটটা আপনি যে পড়েন অথবা যেটা আপনি দেখেন, যে মুভিটা আপনার ভালো লাগে সেটা আপনি 10 বার দেখেন, যে বইটা আপনার ভালো লাগে সেই বইটা আপনি 5 বার পড়েন। সো এই ইন সাচ এ কেস হোয়াট শুড বি দ্য ইনপুট? ইনপুটটা কেমন হবে এটা নিয়ে একটা অ্যানালজি আছে। মাচ অফ দ্য আর্লি রিসার্চ ইনটু দ্য মাদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ কনসার্ন উইথ আইডেন্টিফাইং দ্য লিঙ্গুইস্টিক প্রপার্টিস ইন অর্ডার টু এস্টাবলিশ হোয়ার ইট ইজ এ ফ্যাক্ট, generate or Chomsky's claim. Imperial studies were able to show that mother's speech was remarkably well formed, containing few ungrammatical utterance and sentence fragments. মা যখন সন্তানের সাথে কথা বলে তখন উনি কি ফর্মাল ভাষায় কথা বলে যে আপনি কেমন আছেন? উনি কি মোবাইলে যেমন বাইরের মানুষের সাথে কথা বলেন এরকম ফর্মাল কথা বলেন না। উনি অনেক বেশি গ্রামাটিক্যাল ব্যবহার করেন, বড় বড় সেন্টেন্স ব্যবহার করেন যে তুমি এখানে আসলে আমি তোমার সাথে, নো, নট লাইক দ্যাট। সো কন্টেইনিং ফিউ আনগ্রামাটিক্যাল আটারেন্স and the sentence fragments. So the way mother
talks to a child, if the foreigner or the teacher from which you are learning language talks to you in the same way, that can be the comprehensible input and the best input, and such kind of input is called madaris. Okay, madaris. Have you understood? মা সন্তানের সাথে যেভাবে কথা বলে সেভাবে আপনার টিচার যার কাছ থেকে আপনি কি ভাষা শিখছেন, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছেন, টিচার যদি এভাবে কথা বলে এবং সন্তান, মা যেমন সন্তানের অনেক বেশি ভুল ধরে না, সেরকম টিচারও যদি সন্তানের অনেক বেশি ভুল না ধরেন, তাহলে এই অ্যাপ্রোচটাকে বলা হচ্ছে মাদারেস। এবং এই ধরনের ইনপুট হলে সেটা হবে কি comprehensible input, and in that case the first hypothesis will be established and will be proved, that is যদি ইনপুট ভালো হয় তাহলে ভাষা তাড়াতাড়ি শেখা যায়। It was the 5 amperes. So the if input becomes like mother's, the mother's talking, then your learning can be best. Okay, so that is the contribution of mother's. Okay, the function of mother's. What does mother's do? তাহলে টিচার যদি সবসময় মুড়ি হয়ে কথা বলেন তাহলে কি লাভ হয়, আর যদি টিচার যদি মার মতো কথা বলেন তাহলে কি লাভ হয়? If teacher speaks like mother's, that will be an aid to communication. Okay? তার মানে যদি টিচারের জায়গায় থেকে কথা বলেন, মাদারেসের মতো কথা না বলেন, তাহলে কি হবে? মাদারেসের মতো কথা বললে that will aid to communicate. So whenever you will be talking to someone else with some care and affection, just like the mother, the other person will be interested to talk to you. Okay, so that will aid in communication. A language teaching aid, and mother's will be helping as a language teaching aid, and the socializing function. Okay, so the way the teacher, এখন মা যেভাবে কথা বলে সেভাবে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাক্টররা আপনার সাথে কথা বলে তাহলে সেটা হবে বেস্ট ইনপুট, and that will help will be a socialization function. And is the former, however, it motivates mother's. So if the input is like mother's, that can be called incomprehensible input, and that comprehensible input can be collected from any kind of conversation. And if the input becomes similar to mother's, then that will aid communication, that will aid you to learn second or foreign language very quickly. So mothers seek to communicate with their children, and this leads them to simplify their speech in order to facilitate the exchange of meaning. Okay, so in such a way communication will be building up. Okay, so there is an importance. So what is an input? Input is the L2 language data, that means second language data. In case of learning a language, input is very important, and without input language learning cannot be happened. And input can be done in several ways. First of all, input can be done from a native speakers teachers, from a non-native speaker teachers. From the native speakers, you can talk to him or her face to face, that is the oral communication. Again, you can talk to the native speakers in media, just like YouTube videos, news channel, TV channel, and also the social medias. Through the social media you can talk to the foreign speakers. Okay, and you can also watch news and movies in television or in computer. That can be the input. But what might be the input? It is considered that after getting input, the data will be processed within human brain. And how this data is processed? That input is processed in 3 views. That is behaviorist views, interactionalist views, and relativist views. Whatever may be the views, it is considered that if input becomes good and clear, output will be the best. Okay, in that case there is a term that is called mother's. And the mother's is called the way a mother talks to her child. In the same way, if the language instructor talks to a learner, second language or foreign language learner, that will aid communication.
that will make second language learning in the best way. Okay, and in that case feedback is also necessary. After getting the mistakes, according to Madaris, the instructor will not seek the correct writings or speaking. In that case, the less formal language can be used in case of learning second or foreign language. So input is necessary, interaction is necessary, and also feedback is also necessary for learning second or foreign language. Thank you.